Okay, there's something like the concept is simple concept called data flows or a concept. Generally, what you do, you create the objects like cube, data source, and you start connecting them, and then that formulates the data flow. అట్లా కాదు. First, I would like to finalize my flow because let's say I'm an architect, okay, and I want everyone to follow certain data flow strategies. Okay. It has to be a staging ODS, then it has to be a transformation ODS, then it has to be cube. So I'll formulate one flow, and everyone should take that flow as a template and develop the data flow. Then what I can do, I'll create one data flow like this. My project. I'll formulate. Every time there should be a data mart layer for a cube. Every time there should be a staging ODS, and then these two should be connected. I need to have a staging ODS, and these two should be connected. Then I need to have a data source, and these two should. This is a flow antannattu. This is a data architect. Always, whenever anyone formulates, staging ODS undali, transformation ODS, and then what? Data mart layer. Okay. Then on the top there should be multi-provider. Ananko. Yes, refresh agudana. Okay, now I've got this my flow and just activate. This is a flow. So I said everyone should use this data architect data flow. I don't want to worry on everything. What I'll do, I'll go to my project. Okay, you flow but right click multi-prod. A flow తీసుకుంటాడు. Okay, first I should have one cube కదా. Right click cube, create cube. Right click ODS, create ODS. Right click ODS, create ODS. Right click data source, create data source or use existing. Right click multiple, create. When he starts creating for using this data flow, you'll never miss my the design. Then they can use this data flows. Yeah. And there's something data flow templates. There are some templates given by SAP. So data architect, architect design name LS center, layered and scalable architecture. You got layers, staging layer, transformation layer, data mart layer, multiple virtualization layer on the atle scalable అంటే dividing the data into multiple cubes. Time year wise, region wise, and scalability అంటే. So this is like layering data, splitting. You got data flows చూడు బస్. Data source transformation to DSO, from DSO transformation to another DSO, from here to info source to what? Multiple transformation. Why multiple DSOs? Scalability. Central region, west region, east region. Again, you can do that with the semantic partition of it, again to another info sources. Ultimately, you'll have what? Multiple. Then you can formulate a design for a ఇప్పుడు నేను ఈ ఫ్లో తీసుకున్నాను అనుకో, ఒక్కోదాన్ని పట్టుకుని రైట్ క్లిక్ కొట్టడం, క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఫ్లో. యూ కెన్ లెవర్ అంటే పెద్ద ఈ విషయం ఏంలే. ఈ సేస్ కొద్దిగా స్ట్రీమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్ట్రీమ్ లైన్ ది డేటా లోడింగ్ స్ట్రాటజీ ఫ్లోస్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా. పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు. దీన్ని మనం ఎడిట్ చేసి కొంచెం మనం ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. It says you want to do this data flow. Get the template అంటున్నాం. Go to
దీన్ని తీసుకోవాలన్నా ఇంపోర్ట్ అనాలి. Let me do one thing. Create new data flow. Okay, అది పాత కదా నా ఫ్లో. యూ modify it what you want and then activate it. Activate ZXBC అని చేసిన. So tomorrow you want to use that flow and develop something, someone else. Or I create data flow ni, then you just give some name, gets in. Everyone should use a template what we create. What is it? One ఇది కనపడలే. అది సేవ్ యాస్ టెంప్లెట్. ఇంతకుముందు I did not save. Now we got to save this as save as template. Activate. Now what I'll do, create one flow. I'll use that flow. Everyone will start using that flow. మనకు కనుక్కుంటాం. ఓన్లీ SAP చూపిస్తుందన్న. దాంట్లో 0 SAP ఉంది, మంది లేదు. బట్ చూడొచ్చు అన్న. డేటా ఫ్లో టెంప్లెట్స్. యాక్చువల్ రిఫ్రెష్ అంటే మన టెంప్లెట్ రావాలి. దెన్ యూ విల్ చూస్ టెంప్లెట్. ఓకే, అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ టెంప్లెట్. ఒక్కొక్క డేటా సోర్స్ రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ వన్ డేటా సోర్స్ అండ్ ఇంకా వాడు ఫ్లోర్ని బట్టి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఈ డోంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ విత్ హిమ్ టు సే ఇట్లే వెళ్ళి జస్ట్ యూజ్ దిస్ డేటా ఫ్లో టెంప్లెట్ అండ్ బెటర్. The concept was that's like you can maintain uniqueness among every developer so that everyone follows the same data flow, not change.